we should, if it's possible, the bottle would be nice. It's 3 hours. Yeah. Is that 3 hours? Yeah. Ici, l'intérêt, c'est qu'avec l'imprimante 3D, on va faire des formes qu'eux ne peuvent pas faire par moulage à cause des renflements, à cause des formes creuses, etc. Et donc ici, c'est vraiment, faut comprendre que l'impression 3D de chocolat, c'est un nouvel outil qu'on met à disposition en fait, des chocolatiers pâtissiers, de façon à ce qu'ils puissent faire de nouvelles formes, de nouvelles choses, et ce qu'ils puissent étendre leur créativité. Typiquement, ce genre de pièce est impossible à réaliser d'une autre manière qu'avec l'impression 3D, parce qu'il y a des pentes, parce qu'il y a une forme qu'un moule ne peut pas reproduire. Et donc, ces pièces-là ont vraiment un caractère extraordinaire et les chocolatiers qui les voient disent « Waouh, comment est-ce que vous faites ça ?» D'autant qu'on arrive à avoir un fini sur le chocolat très lisse. On voit à peine les stries de l'imprimante 3D et ça, c'est vraiment extraordinaire. Il a la taille d'une cerise, il est fait de véritables tissus humains et même s'il est encore incapable de pomper du sang, ce cœur réalisé à l'aide d'une imprimante 3D pourrait un jour sauver des vies. This is the first time that the whole cellular heart with blood vessel is printed. Ce tour de force a été réalisé par une équipe israélienne. Ils ont d'abord prélevé des cellules de tissu adipeux d'un patient, les ont multipliées en laboratoire, puis reprogrammées en cellules souches, capables de se transformer en n'importe quel matériel humain. We have bioinks for the heart and bioinks for the blood vessels, and then we use a 3D printer to print whole hearts with the major blood vessels. Encore au stade de la recherche, la bioimpression progresse rapidement dans plusieurs secteurs médicaux, comme le développement de prothèses ou le remplacement de fragments d'ossements, qui sont reproduits couche par couche avec des matériaux synthétiques. Mais à cause du risque élevé de rejet lors de certaines transplantations, les organes comme le cœur gagneraient à être reproduits à partir de véritables tissus humains, et surtout ceux du patient lui-même. Pour l'instant, le cœur miniature parvient à se contracter, mais sans plus. The next stage is to mature these hearts in the lab for at least a month to help the cells or teach them how to interact with each other and how to provide electrical signal and to have a synchronous contraction or pumping ability of the heart. Le chercheur estime que d'ici 1 an ou 2, on pourra transplanter et faire fonctionner avec succès un cœur imprimé en 3D dans un petit cobaye comme une souris ou un lapin. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal. Hi, I'm Julien Payen, CEO and co-founder of Lattice Medical. Our company was founded in 2017 and our headquarters are located in Lille area in the north of France. The main objective of Lattice Medical is to provide an alternative solution to breast reconstruction
for women who have suffered from breast cancer. Nowadays, breast cancer affects 1 woman in 8 around the world, which represents more than 1.7 million women each year. In 40% of the cases, mastectomy is the usual treatment, followed by chemotherapy or radiotherapy. Afterwards, only 15% of them have a complete breast reconstruction. To bring an innovative solution for all patients, Lattice Medical developed the Matisse bioprosthesis, giving a natural, simple and natural breast reconstruction. Planted Matisse implant is made of bioabsorbable medical-grade materials for reconstruction of autologous fat tissue. It consists in 2 3D printing bioabsorbable parts. The first, inspired by Calais, provides support for the fat, and the second is the shell that gives the volume and the shape reconstruction. During the reconstruction, a vascularized flap is taken from the patient and sutured onto the base of the prosthesis. Once in place, the tissue regenerates naturally by taking the shape and the volume of the shell for 6 months, and simultaneously the implant disappears. In the end, no foreign body remains in the long term and the patient regains a natural breast. The idea of using 3D printing to manufacture our prosthesis came up during the prototype phase. At this time, the main advantage was the capacity to quickly and easily test several types of design at a lower cost. The production process of our prostheses consists of several steps. The first step is the extrusion of medical-grade polymers to make our own filaments. Then we move on to the printing of the Matisse prosthesis, which is produced in 2 parts. The base of the prosthesis takes between 2 and 4 hours to be fully printed. For the shell, the fully printing takes between 16 and 32 hours, depending on the size of the prosthesis. Finally, a post-processing stage is carried out by our team. The whole production process is fully controlled internally in our clean room. To be able to produce the Matisse implant on a larger scale, we decided to create a dedicated print farm composed of 16 Ultimaker S5 3D printers that were implemented in an ISO 7 clean room. We are currently finishing our preclinical trials, such as biocompatibility, to be able to carry out the first test on women by the end of 2022. We target a production of 1,500 implants per year to reach the CE mark by 2025. The goal is to make Matisse a gold standard for any case of breast reconstruction after cancer. Our Matisse bioprosthesis is a unique example of a medical application made by 3D printing. Many other types of applications can be realized through the evolution of medicine and 3D printing techniques. The manufactures of our implantable and resorbable 3D printing filaments, in combination with Ultimaker printers, is one of these achievements and reflects the huge potential of 3D printing in the medical field.